హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లెట్స్ ఎడ్యుటైన్. దిస్ ఇస్ నిఖిత. ఇవాళ మనం తెలుసుకోబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే 9th class social quick short notes. Guys, I am trying to give as soon as possible if time permits for me ఎందుకంటే as I have previously told, YouTube video making is not only my job but also I have to focus on other factors and other aspects as well. So guys, if you keep on supporting me, I'll definitely try to post the videos as soon as possible. Just keep supporting, keep sharing and keep subscribing to Let's Edutain. సో 9th క్లాస్ క్విక్ షార్ట్ నోట్స్ అయితే తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇవాళ నేను లెసన్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తలేను, లెసన్ మొత్తం వెళ్తలేను, ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చూడాలి కాబట్టి ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ది పాయింట్స్ ఇన్ ఏ బ్రీఫ్ వే. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ది ఫస్ట్ ఈజ్ లార్జర్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ గెలాక్సీస్. అంటే గ్రూప్స్ ఆఫ్ స్టార్స్ని మనం గెలాక్సీస్ అంటాయి. మన ఏమంటారు, యూనివర్స్ మొత్తంలో there are millions and millions of galaxies present there. The orbit is the part of the earth around the sun. The orbit is the part of the earth around the sun. Earth travels around a speed of 1,07,200 kilometers per hour. At this speed, it takes 1/4 days to complete one revolution, which we generally consider it as a year. Earth ante it came from the word earth, which is a Greek word which means గ్రౌండ్, సాయిల్, డ్రై ల్యాండ్. ఓకే, ఇది గ్రీక్ వర్డ్ నుండి వచ్చింది ఎర్త్ అనే వర్డ్ అయితే, విచ్ మీన్స్ గ్రౌండ్, సాయిల్ అండ్ డ్రై ల్యాండ్. ఎర్త్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ 3 layers. ది ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ క్రస్ట్, which is up to the height of depth of 100 kilometers. Next is mantle. Its depth is approximately about 2,900 kilometers. And దాని అప్పర్ పార్ట్ ఏమైతే ఉంటుందో దాన్ని లయబుల్ లేయర్ అంటాము. It consists of chemicals which we call them as silicates. Okay, chemicals silicates అని అంటాము. అండ్ మ్యాంటిల్ అది డెప్త్ ఎంత ఉంటుందంటే అబౌట్గా 2,900 kilometers ఉంటుంది. అండ్ దాని అప్పర్ పార్ట్నే మనం లయబుల్ లేయర్ అని అంటాము. అండ్ థర్డ్ ఈజ్ కోర్నే ఇందులో మనకి ఇంకా సపరేట్ ఉంటుంది ఇన్నర్ కోర్ అండ్ అవుటర్ కోర్ అని. ఇది డెప్త్ ఆఫ్ 2,900 kilometers నుండి 6,376 kilometers. అండ్ ఈ కోర్లో ఎక్కువ ఏ మెటల్స్ ఉంటాయంటే ఐరన్ అండ్ నికెల్, వీటి యొక్క కాంపోనెంట్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నట్టు ఈ కోర్ అనే లేయర్లో. అండ్ ఇది అవుటర్ కోర్ అండ్ ఇన్నర్ కోర్గా డిఫరెంట్ అయి ఉంది, కేటగరైజ్ అయింది. అవుటర్ కోర్ అంటే దీని యొక్క డెప్త్ 2,900 kilometers నుండి 5,100 kilometers వరకు ఉంటుంది. ఈ లేయర్లో కూడా నికెల్ అండ్ ఐరన్ సబ్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి, అవైలబుల్గా ఉంటాయి. అండ్ ఇన్నర్ కోర్ అంటే మొత్తం ఇక డీప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్, టోటల్ ఇన్నర్ కోర్ అంటే ఇప్పటి వరకు అక్కడికి మొత్తం భూమి యొక్క మిడిల్ ఇన్నర్ కోర్ అన్నట్టు. ఇదిగా దీని యొక్క డెప్త్ అనేది 5,100 kilometers to 6,376 kilometers. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఐరన్ కాంపౌండ్స్ అండ్ గోల్డ్. ఎక్కువ తగ్గుతూ ఉంటుంటే గోల్డ్ అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది ఈ ఇన్నర్ కోర్లో. యాజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డీప్, జనరల్గా మనం అంత దూరం అంత లోతుగా వెళ్ళలేము, దిగలేము. ఇట్స్ ఓకే. సో క్రస్ట్ అనేది 1% ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎర్త్ కవర్ చేస్తుంది. క్రస్ట్ ఈజ్ 1% ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎర్త్, వెరస్ మ్యాంటిల్ ఈజ్ 16% ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎర్త్, కోర్ ఈజ్ 83% ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎర్త్. సో కోర్ ఒక వాల్యూమే ఎక్కువ ఉన్నదని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. In early 20th century, a German meteorologist and geophysicist Alfred Wegener introduced theory of continental drift to describe and partially explain the present arrangement of continents and basins, generally ocean basins. ఆల్ఫ్రెడ్ వ్యాగనర్ అనే ఒక జర్మన్ మీటియోరాలజిస్ట్ అండ్ జియోఫిజిసిస్ట్ ఏం చేశారంటే, హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఎ థియరీ విచ్ ఈస్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్. అందులో ఏం డిస్క్రైబ్ అయ్యి ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉండే కాంటినెంట్స్ కానీ ఓషియన్ ప్లేసెస్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క అరేంజ్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంది అనేది హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ దట్ థియరీ, వాట్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ బై ఆల్ఫ్రెడ్ వ్యాగనర్. దీన్ని ఏం చేస్తారంటే, హీ హైపోథసైజ్డ్ ఏ కాంటినెంట్ విచ్ ఈస్ పాంగియా అనే ఒక సూపర్ కాంటినెంట్. అదొకటే కాంటినెంట్ ఉంది అండ్ మొత్తం ఏంటి ఆ ఒక్కటే కాంటినెంట్ భూమి మొత్తంలో అని ఆల్ఫ్రెడ్ వ్యాగనర్ అయితే అనుకున్నారు. ఓకే, హీ హైపోథసైజ్డ్ ఏ మ్యాసివ్ సూపర్ కాంటినెంట్, ఏ హైపోథెటికల్ కాంటినెంట్. గ్రీక్లో పాంగియా అంటే హోల్ ల్యాండ్ అని అర్థం.
ఈ పాంగియా అనే హైపోథెటికల్ కాంటినెంట్ ఏదైతే ఉందో అది 2 ప్లేసెస్‌గా 2 పార్ట్స్‌గా డివైడ్ అయ్యి ఉంటది. వన్ ఈజ్ లారెన్షియా అండ్ సెకండ్ ఈజ్ గోండ్వానా ల్యాండ్. లారెన్షియా అంటే ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ నార్త్ అమెరికా గానీ, గ్రీన్‌లాండ్ గానీ, ఆల్ ది యురేషియా, నార్త్ అండ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ గానీ, అండ్ గోండ్వానా ల్యాండ్‌లో ప్రెజెంట్ సౌత్ అమెరికా, ఆఫ్రికా, మడగాస్కార్, ఇండియా, అరేబియా, మలేషియా, ఈస్ట్ ఇండీస్, ఆస్ట్రేలియా అండ్ అంటార్కిటా ఈ ప్లేసెస్ అయితే గోండ్వానా ల్యాండ్ కిందకి వస్తది. నెక్స్ట్ తెతీసి ఇట్ ఈస్ ది అబౌవ్ 2 బ్లాక్స్ అంటే ఏదైతే లారెన్షియా అండ్ గోండ్వానా ల్యాండ్ ఉందో దోస్ 2 బ్లాక్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై ఎ లాంగ్ షాలో ఇన్లాండ్ సీ. ఇట్ ఈస్ తెతీసి. ఈ లారెన్షియా అండ్ గోండ్వానా ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఇది తెతీసితోని సపరేట్ అయి ఉంటుందని మనం చెప్పొచ్చు. గ్రిడ్ అంటే ఆన్ ఎ గ్లోబ్ ఎ నెట్వర్క్ ఆఫ్ డ్రాన్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్. లాటిట్యూడ్స్ ఆర్ లాంగిట్యూడ్స్ వి కన్సిడర్డ్ ఇట్ యాజ్ గ్రిడ్. గ్రిడ్ అంటే మనకు గ్లోబ్ మీద ఇన్ ఆర్డర్ టు లొకేట్ ది ప్లేసెస్ జనరలీ వి యూస్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ రైట్. సో ఏదైతే డ్రాన్ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్ నెట్వర్క్ ఉంటుందో దాన్ని మనం గ్రిడ్ సిస్టమ్ అని అంటాము. జియోమెట్రికల్లీ లాటిట్యూడ్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ డిగ్రీస్, మినిట్స్ అండ్ సెకండ్స్. డిగ్రీస్ అంటే మనకు తెలిసిందే ఒక లెటర్ రాసినాక పైన ఇట్లా జీరో లాగా ఇట్లా మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ మీరు. మినిట్స్ అంటే సింగిల్ లైన్, సింగిల్ అపోస్ట్రఫీ. సెకండ్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ డబుల్ అపోస్ట్రఫీ. ఓకే. లాటిట్యూడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ లాటిన్ వర్డ్ లాటిట్యూడో విచ్ మీన్స్ విడ్త్. లాటిట్యూడ్ అనే వర్డ్ లాటిట్యూడో అనే వర్డ్ నుండి జనరేట్ అయింది. దాని యొక్క మీనింగ్ విడ్త్. లాంగిట్యూడ్ అంటే సేమ్ లాటిన్ వర్డ్ నుండి, సేమ్ లాటిన్ లాంగ్వేజ్ నుండి, బట్ లాంగిట్యూడో అనే వర్డ్ నుండి డిరైవ్ అయింది విచ్ మీన్స్ లెంత్. ఇట్ టేక్స్ 4 minutes ఫర్ సన్స్ పొజిషన్ టు మూవ్ 1 degree ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్. ఒక్క డిగ్రీ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్ మూవ్ అవ్వడానికి సన్కి 4 minutes పడుతుంది. దిస్ క్వశ్చన్ కేమ్ ప్రీవియస్లీ. 82 degrees 30 minutes eastern longitude which is the standard meridian of India and serves as Indian Standard Time IST. Must know, everyone should know. The exact difference between the Greenwich and IST, which is Indian Standard Time, is 5.5 hours. The difference between the Greenwich and Indian Standard Time is 5.5 hours. Now let us learn about lithosphere. Lithosphere అంటే ఏంటంటే it is the solid crust or hard top part of the earth. మనం ఇప్పుడు నివసిస్తున్నాం కదా, జనరల్గా మనం ఉండే ప్లేస్ని లిథోస్పియర్ అని అంటాము. జనరల్గా ఇట్ ఈస్ సాలిడ్ క్రస్ట్ వీ కెన్ సే, అండ్ ఎర్త్ మీద ఉండే హార్డ్ టాప్ పార్ట్నే లిథోస్పియర్ అని అంటాము. లిథో మీన్స్ రాక్. గ్రీక్లో లిథో అంటే రాక్ అని అర్థము. అండ్ స్ఫెయిరా అంటే ఇట్స్ ఎ స్పియర్ ఆర్ బాల్. నెక్స్ట్ హైడ్రోస్పియర్ అంటే హ్యూడార్ మీన్స్ వాటర్ ఇన్ గ్రీక్. రిలీమ్ అంటే రిలీమ్ ఆఫ్ వాటర్. యాక్చువల్లీ ఏంటి హైడ్రోస్పియర్ అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వాటర్, సో ఇట్స్ రిలీమ్ ఆఫ్ వాటర్. నెక్స్ట్ అట్మాస్ఫియర్. అట్మాస్ అంటే వేపర్ ఇన్ గ్రీక్లో అట్మాస్ అంటే వేపర్ అని అంటారు. థిన్ లేయర్ ఆఫ్ ఎయిర్ దట్ సరౌండ్స్ ఎర్త్ ఈస్ అట్మాస్ఫియర్. ఇప్పుడు జనరల్గా స్పేస్ నుండి చూస్తే భూమి చుట్టూ ఒకలాంటి లేయర్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది, థిన్ లేయర్నే. సో దట్ థిన్ లేయర్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈస్ సెట్ టు బి అట్మాస్ఫియర్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ వేపర్ అండ్ డస్ట్ పార్టికల్స్. అట్మాస్ఫియర్లో జనరల్గా ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ వేపర్ అండ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కమ్స్ బయోస్పియర్. బయోస్ మీన్స్ లైఫ్ ఇన్ గ్రీక్. బయోస్ అంటే లైఫ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. బయో అంటే లైఫ్, అట్మాస్ అంటే వేపర్, వెరాజ్ హైడ్రో అంటే వాటర్, లిథో అంటే రాక్. సో బయోస్పియర్ మీన్స్ లైఫ్ ఇన్ గ్రీక్. Realm of life including bacteria which live high up in the atmosphere or in deep oceans constitutes biosphere. Realm of life అంటే ఇప్పుడు మనం నివసించే ఏదైతే ప్లేస్ ఉందో ఇట్స్ బయోస్పియర్ వీ కెన్ సే. Realm of life including bacteria which live high up in the atmosphere or deep in oceans constitutes biosphere. జనరల్గా ఈ బయోస్పియర్లో మనకి వేరియస్ టైప్స్ ఉంటాయి. Various what we can say living beings. Yes, ఫస్ట్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ అని ఓషన్స్ అండ్ కాంటినెంట్స్ని ఫస్ట్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ అని అంటారు. సెకండ్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ అంటే మౌంటైన్స్, ప్లెయిన్స్ అండ్ ప్లాటూస్ని, వీటిని సెకండ్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ అని అంటారు. టెక్టానిక్స్ అంటే ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ గ్రీక్ వర్డ్ టెక్టాన్ విచ్ మీన్స్ కార్పెంటర్ ఆర్ బిల్డర్. టెక్టానిక్స్ అనే వర్డ్ గ్రీక్ వర్డ్ నుండి డిరైవ్ అయింది టెక్టాన్ and which means carpenter or builder. It is related to Sanskrit word takshan which also means carpenter.
ఓకే. Igneous rocks అంటే these are the hard rocks formed when molten materials cool down. Generally volcanoes అప్పుడు we generally find these igneous rocks. These are the hard rocks formed when molten materials cool down. The shaping of the landforms by wind and water is called third order landforms. Third order landforms కూడా ఉంటాయి మనకి. The shaping of the landforms by wind, water, those are called థర్డ్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. ఎగ్జాంపుల్ కార్వ్డ్ మౌంటైన్స్ కానీ వ్యాలీస్, డెల్టాస్, శాండ్ డ్యూన్స్, దీస్ ఆర్ సెట్ టు బి థర్డ్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. వెదరింగ్ అంటే ది ప్రాసెస్ బై విచ్ రాక్స్ ఆర్ వీకెండ్ అండ్ బ్రోకెన్. సో సచ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వెదరింగ్. ద ప్రాసెస్ బై విచ్ రాక్స్ ఆర్ వీకెండ్ అండ్ బ్రోకెన్ ఆర్ ఈజ్ వెదరింగ్. ఎరోజన్ అంటే వినో సాయిల్ ఎరోజన్ జనరల్గా మనం వింటూ ఉంటాము. ది యాక్టివ్ వీరింగ్ అవే ఆఫ్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్ బై మూవింగ్ ఏజెంట్స్. ఇప్పుడు వర్షం బాగా పడితే ఎట్లా అంటే ఒక సాయిల్ ఫర్టిలిటీ, ఎక్కువ వరదలు వచ్చినా కూడా సాయిల్ ఫర్టిలిటీ యూజ్ అంటే సాయిల్ మీద ఉంది కొంచెం ఫర్టైల్ సాయిల్ ఏదైతే ఉంటుందో కొట్టుకుపోతుంది అన్నట్టు మనం జనాలు చూస్తూ ఉంటాము. ఏంటంటే యాక్టివ్ వియరింగ్ అవే ఆఫ్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉంటుందో మూవింగ్ ఏజెంట్స్ అంటే వరదలు కానీ ఏదైనా రావచ్చు. మూవింగ్ ఏజెంట్స్ అంటే వీ కెన్ సే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానీ అండ్ వాటర్ కానీ బర్డ్స్ కానీ యానిమల్స్ కానీ వాటి వల్ల ఎర్త్ సర్ఫేస్ అనేది మూవ్ అవ్వడాన్ని అంటే ఇప్పుడు మనం జనరల్గా చెప్పుకుంటే సాయిల్ ఎరోజన్ అంటాం. ఎందుకు వర్షం ఎక్కువ పడితే వరదలు ఎక్కువ వస్తే వాటి యొక్క ఫర్టిలిటీ అనేది పోతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ అబౌట్ ఎరోజన్. బిగ్గెస్ట్ క్యానియన్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఈజ్ ఆన్ రివర్ కొలారాడో. ఇట్ ఈస్ 466 kilometers in length and 1.6 kilometers depth and 188 meters to 29 kilometers width ఉంటుంది this Colorado. This is the biggest canyon in the world which is on the river Colorado. The Bison Gorge is in AP, is on Godavari. Indus Gorge is in Kashmir. Highest waterfall in the world is Angel Falls. ఏంజల్ ఫాల్స్ యొక్క హైట్ అనేది 979 meters ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆన్ రివర్ చురున్ లొకేటెడ్ ఎట్ వెనిజువలా. ది సెకండ్ హైయెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ ఈస్ ట్యుగెలా ఫాల్స్. ఇట్స్ హైట్ ఈజ్ 947 meters and it is on river Tugela, South Africa. Highest waterfall India is Jog Fall or Jerosopa we can say. Its height is 253 meters. It is on river Sharavati, Karnataka. World delta is originated from Greek alphabet. మనకు జనరల్గా గ్రీక్ ఆల్ఫాబెట్ తెలిసిందే, ఆల్ఫా బీటా గామా అని ఇట్లా ఉంటాయి కదా. సో వర్డ్, ఇట్స్ నాట్ వర్డ్ డెల్టా అనేది గ్రీక్ ఆల్ఫాబెట్ డెల్టా నుండి ఒరిజినేట్ అయింది అన్నట్టు. గ్లేషియర్, ఇట్ ఈస్ ద స్లో మూమెంట్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఐస్, ఏ రివర్ ఆఫ్ ఐస్. ఓకే, గ్లేషియర్ ఇస్ ది స్లో మూమెంట్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఐస్. అబౌట్ 1/5 ఆఫ్ ది వరల్డ్స్ ల్యాండ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ డెజర్ట్స్. టోటల్ ల్యాండ్, వరల్డ్ యొక్క ల్యాండ్ అనేది అబౌట్ 1/5 ఆఫ్ టోటల్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ డెజర్ట్. మష్రూమ్ రాక్ అంటే ది నారోయర్ బాటమ్ అండ్ వైడర్ టాప్. మష్రూమ్ రాక్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడన్నా విండ్స్ ఎక్కువ వచ్చినా కూడా ఎట్లా అంటే ఒక రాక్ ఉంది, ఆ రాక్ యొక్క కింది భాగం మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అయ్యి అంటే ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయ్యి ఆ బాటమ్ అనేది నారో చేస్తుంది అన్నట్టు. సో వైడర్ మీద ఎక్కువ అంత ట్రబుల్ ఇవ్వదు, ఎక్కువ పనిచేయదు కాబట్టి ద టాప్ విల్ బి వైడర్ అండ్ ది బాటమ్ విల్ బి నారోవర్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మష్రూమ్ రాక్. ఇన్సెల్బర్గ్ అంటే ది ఐసోలేటెడ్ రెసిడ్యువల్ హిల్స్ రైజింగ్ అబ్రప్ట్లీ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్. ఐసెల్బర్గ్ అంటే జనరల్గా కొండలలో వీ హ్యావ్ వెరైటీ ఆఫ్ things. So in that Inselberg is one of that. The isolated residual hills rising abruptly from the ground. Water is a సైక్లికల్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్స్. వాటర్ అనేది మనం ఎట్లా అంటే తాగుతూ ఉండంటే మనం యూజ్ చేస్తూ ఉండంటే మళ్ళీ భూమిలోకి పోయి మళ్ళీ అవి కొంత ప్రాసెస్ వల్ల ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ సైకిల్ ప్రాసెస్, రైట్? సో వీ కెన్ సే వాటర్ ఈజ్ ఏ సైక్లికల్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్స్. హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్ సమ్ టైమ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ మ్యాథమెటికల్లీ యాజ్ RF is equal to RO plus ET, which is rainfall is equal to runoff plus evapotranspiration. 6 stages of in water cycle ఏంటంటే evaporation, transportation, condensation, precipitation, runoff, ground water. Ground water అంటే మళ్ళీ గ్రౌండ్ వాటర్ అంటే మళ్ళీ ఎవాపరేషన్ అయ్యి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అయ్యి కండెన్సేషన్ అయ్యి మళ్ళీ ఈ సైకిల్ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు. సో దీస్ ఆర్ ది 6 stages ఆఫ్ వాటర్ సైకిల్. మనకు తెలిసింది ఎవాపరేషన్ అంటే
ది ఎట్లా ఐస్ అనేది వాటర్ అవుతుంది, మళ్ళీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యేసి క్లౌడ్స్లో ఏదైతే సాలిడ్ అది ఏందో మళ్ళీ కండెన్స్ అయ్యి, సో దిస్ ఈస్ ద హోల్ ప్రాసెస్ వీ కెన్ సే ఎవాపరేషన్. ఇది ఏంటంటే వాటర్ సైకిల్ కిందకి మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కమ్స్ పంతాల్సా. ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ సూపర్ ఓషియన్. ఇట్ ఫార్మ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో వేర్ ఓషన్స్ ఆర్ కంబైన్ టుగెదర్. మనకి ఇప్పుడు ఎట్లాగైతే అన్ని కాన్సెంట్ ప్యాంగియా అని ఒక కాండెంట్ అని చెప్పుకున్నామో, పంచాలా ఈజ్ ఆల్సో ఎ ఓషియన్ వేర్ ఆల్ ఓషన్స్ ఆర్ కంబైన్ టుగెదర్. సో ది రివర్ కంటైన్స్ 2% ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్. ఒక రివర్లో ఇట్ కంటైన్స్ 2% ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్. ఐసోహెలైన్, ఇట్ ఈస్ ఏ లైన్ జాయినింగ్ ది పాయింట్స్ ఇన్ ది ఓషియన్ హ్యావింగ్ ది సేమ్ డిగ్రీ ఆఫ్ సాలినిటీ. ఐసోహెలైన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ లైన్ జాయినింగ్ ది పాయింట్స్ ఇన్ ది ఓషియన్ హ్యావింగ్ ది సేమ్ డిగ్రీ ఆఫ్ salinity. Guys, before that, just let us see some important volcanoes in the world. There might be a chance of asking questions from this topic. We cannot judge from where the question will come, right? So just focus on each and every aspect. So let us discuss about the important volcanoes in the world. Stromboli ante it is located in Sicily. Mount Pelly ante West Indies. Mount Vesuvius ante Italy. Fujiyama, it is in Japan. Cotopaxi, Ecuador. Mayon, Philippines. Barren, Norcandam, ఇండియాలో ఉంది. కిలిమంజారో, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఏ volcano. It is located at Tanzania. Okay. నెక్స్ట్ నౌ డిస్కస్ అబౌట్ ద రిజర్వాయర్ అండ్ ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ వాటర్. అంటే ఒక్కొక్క రిజర్వాయర్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంది అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. ఓషియన్స్లో 97.25% ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఓవర్ దేర్. ఐస్ క్యాప్స్ అండ్ గ్లేషియర్స్లో 2.05%. గ్రౌండ్ వాటర్ 0.68%. లేక్స్లో 0.01%. అండ్ వీ జనరల్లీ యూస్ ది ఫ్రెష్ ఆర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ దిస్ లేక్స్ అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్, రైట్? Next, soil moisture 0.005%, atmosphere 0.001, rivers low 0.0001, whereas biosphere low 0.00004%. The things must be remembered. Now let us look about the ocean and its rank and the notes about it. Rank 1 ఏంటి? The Pacific Ocean. It separates Asia and Oceania. Oceania is generally Australia, New Zealand, Papua New Guinea together from the Americas. You better take screenshot and study carefully. Next, the second rank Atlantic Ocean separates the America from Europe and Africa. ఏ ఓషన్ అనేది ఎక్కడ ఏ దేశాన్ని ఎలా సపరేట్ చేస్తుంది అనేది, దిస్ ఈస్ ద థింగ్. Atlantic Ocean separates the America from Europe and Africa. The Indian Ocean washes upon southern Asia and separates Africa and Australia. The Antarctic Ocean, also known as Southern Ocean, sometimes considered an extension of the Pacific, Atlantic and Indian Oceans, which encircles Antarctica. The Arctic Ocean, sometimes considered a sea of the Atlantic, which covers much of the Arctic and washes upon North America and Eurasia. Now let us discuss about the trenches. First is Challenger or Mariana. It is in the Pacific Ocean. Its depth is 11,222 meters. 11,022 meters. And its names, it are also known as Eutorico. It is located in the Atlantic Ocean, 10,475 meters. Java, the Java Trench is in the Indian Ocean. Its depth is 7,450 meters. Next, the question previously, there is a question based on this topic in which the low salinity is present. ఏ సీలో లో సాలినిటీ ఉంది అని క్వశ్చన్ వచ్చింది. ది ఆన్సర్ ఇస్ బాల్టిక్ సీ. సో ఇక్కడ సాలినిటీ గురించి చూద్దాము. అంటే ఎక్కువ సాల్ట్ కానీ సాలినిటీ అనేది ఎక్కడ ఉంది, ఏ సీస్లో ఉంది అని క్వశ్చన్. హైయెస్ట్ సాలినిటీ ఇన్ వాటర్ బాడీస్, లేక్ వ్యాన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ టర్కీ. ఇట్స్ సాలినిటీ ఈస్ 330%. Next, Dead Sea is in Israel, 238. Great Salt Lake, USA, 220. Baltic Sea, lowest salinity in water bodies low. Baltic Sea, 3 to 15. Hudson Bay, it is also 3 to 15.
Now let us see about the access of pure rainwater. Ice and snow లో 68.7% ice and snow, and next అండర్గ్రౌండ్ వాటర్లో 29.9%, రివర్స్ లేక్స్ అండ్ రిజర్వాయర్స్లో 1.4%. సో టోటల్ వీ హ్యావ్ 100%. నౌ రెయిన్ఫాల్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్ రెయిన్ఫాల్ అనేది ఏ ప్లేసెస్లో ఎలా ఉంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. బిట్వీన్ ది లాటిట్యూడ్స్ 10 degrees and 30 degrees north and south of the equator, due to the trade winds, rainfall is heavier on the eastern coast and decreases towards the west. Rainfall అనేది ఈస్టర్న్ కోస్ట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ వెస్ట్ వెళ్తూ ఉంటే తగ్గుతూ ఉంటుంది. Between the latitudes 40 degrees and 60 degrees north and south of the equator, due to the westerlies, the rainfall is heavy on the west coast and decreases towards the east. ఈ లాటిట్యూడ్స్లో రెయిన్ఫాల్ అనేది వెస్ట్ కోస్ట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఈస్ట్కి వెళ్తూ ఉంటే తగ్గుతూ ఉంటుంది. లో ప్రెషర్ ఏరియాస్ ఎస్పెషల్లీ అరౌండ్ ది ఈక్వేటర్ రిసీవ్ హై రెయిన్ఫాల్ దెన్ హై ప్రెషర్ ఏరియాస్. లో ప్రెషర్ ఏరియాస్ అంటే ఈక్వేటర్ దగ్గర generally we get high rainfall compared to the high pressure areas. The rainfall is higher over the oceans than on the continent. Rainfall అనేది ఓషన్స్ ప్లేసెస్లో ఎక్కువ పడుతూ ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు ది కాంటినెంట్ ఆర్ ల్యాండెడ్ ఏరియాస్. Classification of winds. Guys, once you check it out, you can able to know about this clearly. Classification of winds. Depending upon the speed of the winds, their features, their directions and the way they occur, winds are classified into 3 types. Those are planetary winds, seasonal winds and local winds. ఒక్కొక్క విండ్ గురించి ఎలా ఉంటుంది, ఏ ప్లేసెస్లో ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది ద టోటల్ థింగ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ హియర్. యూ బెటర్ టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ read it in a clear way. Now let us see the highest temperature is recorded in inland seas. The temperature is highest in Red Sea, that is 38 degrees centigrade. In atmosphere లో ఆక్సిజన్ అనేది 20% in volume, 21% in volume, nitrogen 78% in volume, carbon dioxide is 0.03% by volume, water vapor అనేది 0.4%. Basis of chemical composition, atmosphere is divided into 2 broad layers. The one is homosphere and the second is heterosphere. Chemical composition పరంగా atmosphere అనేది 2 broad layers గా డివైడ్ అయింది. The first is homosphere. ఇది 90 kilometers, about 90 kilometers హైట్లో ఉంటుంది and it consists of 3 layers. Those are troposphere, stratosphere and mesosphere. ఇందులో ఉండే గ్యాసెస్ ఏంటంటే నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఆర్గన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. హెట్రోస్పియర్లో ఇట్ ఈస్ ది అబోవ్ 90 kilometers హైట్, 90 kilometers హైట్ లోపు ఉండేది హోమోస్పియర్ అండ్ అబోవ్ 90 kilometers హెట్రోస్పియర్. ఇందులో 2 layers ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ థర్మోస్పియర్ అండ్ ఎగ్జోస్పియర్. నౌ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ట్రోపోస్పియర్. కంపల్సరీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనకు ఉంటాయి. ట్రోపోస్పియర్ గురించి మల్టిపుల్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ అయితే వచ్చింది. So you better concentrate on the spheres, actually not only troposphere but all the 5 spheres. Troposphere is the lowermost layer of atmosphere. Its average height is 13 kilometers. It extends 18 kilometers near poles, 8 kilometers near poles and 18 kilometers at equator. It contains 75% of the total gases mass of atmosphere. నార్మల్ ల్యాబ్ స్టేట్ అంటే ఏంటంటే టెంపరేచర్ హైట్ పెరుగుతూ ఉంటే టెంపరేచర్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది. అందుకే మనకి జనరల్గా సీ లెవెల్లో కాకుండా సీ లెవెల్లో కంపేర్ చేస్తే హిల్లీ ఏరియాస్లో టెంపరేచర్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో ఏంటంటే దీన్నే మనం నార్మల్ ల్యాబ్ స్టేట్ అంటాము. హైట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే టెంపరేచర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నార్మల్ ల్యాబ్ స్టేట్. కండెన్సేషన్, ఎవాపరేషన్, ప్రెసిపిటేషన్, రెయిన్ఫాల్, సైక్లోన్స్ ఎక్సెట్రా, జనరలీ దీస్ ప్రాసెస్ ఏవైతే ఉంటాయి ప్రాసెస్ అన్నీ ఈ లేయర్లోనే జరుగుతాయి. ట్రోపోస్పియర్లో ఈ ప్రాసెస్ అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఈజ్ స్ట్రాటోస్పియర్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 50 kilometers హైట్, ఫ్లయింగ్ జెట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్. ఈ స్ట్రాటోస్పియర్లో జెట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అనేవి తిరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఈ స్పియర్లోనే ఓజోన్ లేయర్ అనేది ఉంటుంది. ఏ స్పియర్లో జనరల్గా
ఓజోన్ లేయర్ ఉంటుంది, స్ట్రాటోస్పియర్లో ఓజోన్ లేయర్ అనేది ఉంటుంది. మెసోస్పియర్ ఇట్స్ హైట్ ఈజ్ అబౌట్ 80 కిలోమీటర్స్. మీటియోరైట్స్ అనేవి ఇందులో బర్న్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు. మెసోస్పియర్ అంటే మెట్రాయిడ్స్ ఉంటాయి, మెట్రాయిడ్స్ అనేవి బర్న్ అవుతూ ఉంటాయి. జనరల్గా మనకు తెలిసిందే స్పేస్లో టోటల్ ఏంటంటే మీటియోరైట్స్ కానీ ఇవి ఏవైతే ఉంటాయో తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా. సో ఈ స్పియర్లో మీటియోరైట్స్ అనేవి బర్న్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు. నెక్స్ట్ థర్మోస్పియర్ ఇట్స్ హైట్ ఈజ్ అబౌట్ 400 కిలోమీటర్స్. అయాన్స్ ఉంటాయి జనరల్గా విచ్ ఆర్ ఎలక్ట్రికలీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్, అయాన్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అయోనోస్పియర్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎక్సోస్పియర్. ఇట్ ఈస్ ది అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్. ఎక్సోస్పియర్ అనేది అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్, అంటే ఎర్త్ నుండి కంపేర్ చేస్తే. ది లోయర్ మోస్ట్ లేయర్ అంటే ట్రోపోస్పియర్, అప్పర్ మోస్ట్ అంటే ఎక్సోస్పియర్. నెక్స్ట్ కోరియోలిస్ ఎఫెక్ట్ అంటే having zero effect near the equator and maximum effect near the poles. So this effect is said to be Coriolis effect. Hot local winds. Let us discuss about some hot local winds. First is Chinook. Move down the Rocky Mountains in USA, Canada and part of North America. Chinook ante snow eater ani meaning. Generally they find it. Foin, it is also a hot local wind. It is at Europe. Blow along the northern slope of the Alps. ఏంటి ఈ ఫోయిన్ అది ఏదైతే హాట్ లోకల్ విండ్ ఉందో ఇట్ బ్లో అలాంగ్ ది నార్థన్ స్లోప్ ఆఫ్ ది ఆల్ప్స్. నెక్స్ట్ లూ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ హాట్ లోకల్ విండ్ ఇన్ ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ నార్థన్ ఇండియా ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్. అంటే నార్థన్ ఇండియా యొక్క ప్లెయిన్స్లో వెస్ట్ నుండి ఈస్ట్కి ఉంటుంది ఈ లూ. అండ్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ మంత్స్ ఆఫ్ మే అండ్ జూన్. అందుకే అంటే మనం వడగాళ్ళు అంటాం కదా జనరల్గా. ఈ హాట్ అంటే వేడిగాళ్ళు వడగాళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది మెయిన్ హాట్ లోకల్ విండ్స్. మన ఇండియాలో ఈ మే అండ్ జూన్లో ఎక్కువగా మనకి తెలిసిందే వడగాళ్ళు కానీ వేడి అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్. సో ది హాట్ లోకల్ విండ్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే సిమోన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది హాట్ లోకల్ విండ్. అరేబియన్ డెజర్ట్లో ఉంటుంది. యోమా ఇట్స్ ఇన్ జపాన్, నార్వెస్టర్, న్యూజిలాండ్. సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ అబౌట్ హాట్ లోకల్ విండ్స్. ఇండియాలో లూ అని అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ నార్థన్ ఇండియా వెస్ట్ టు ఈస్ట్. ఎక్కువ మే అండ్ జూన్ మంత్లో వస్తుంది ఈ హాట్ లోకల్ విండ్ లూ అనేది. నౌ లెట్ us see some cold local winds. Mistral, it blows from the Alps over France towards Mediterranean Sea, channeled through Rhone Valley. ఓకే, మిస్ట్రల్ అనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది లోకల్ విండ్స్. అండ్ ఇది ఎట్లా ఎటు సైడ్ నుండి ఎటు బ్లో అవుతుందంటే ఆల్ప్స్ ఓవర్ ఫ్రాన్స్, ఆల్ప్స్ నుండి ఫ్రాన్స్ నుండి మెడిటేరియన్ సీకి వెళ్తుంది. అండ్ ఇట్స్ ఛానల్ త్రూ రోమ్ వ్యాలీ అనేది రోమ్ వ్యాలీ దాని మీద ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఛానల్ అంటే ఆ దారిలో దాని గుండా ఇట్లా పోతూ ఉంటుంది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఈజ్ పూనా. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆండెస్ రీజియన్. నెక్స్ట్ పాంపాస్ రీజియన్ ఆఫ్ సౌత్ అమెరికా. నెక్స్ట్ లెట్ us discuss about elements of weather. వెదర్కి it generally depends on different aspects and different elements. What are they? Let's see. The first is temperature, pressure, wind, humidity and precipitation. These 5 elements are the main elements of weather. Hygrometer, it is an instrument that measures water vapor content, humidity generally of the air. Hygrometer ante it generally measures the water vapor content. వాటర్ వేపర్ కంటెంట్ ఎయిర్లో అనేది ఎంత ఉంది అనేది మెజర్ చేయడానికి వి యూస్ హైగ్రోమీటర్. ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ దేర్ ఒరిజిన్ రెయిన్ఫాల్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 మెయిన్ టైప్స్. అంటే ఎక్కడ నుండి ఒరిజిన్ అయింది అనే దాన్ని బట్టి రెయిన్ఫాల్ అనేది 3 మెయిన్ టైప్స్గా డివైడ్ అయి ఉన్నది. వాట్ ఆర్ ద? లెట్స్ సీ. ఫస్ట్ ఈజ్ కన్వెక్షనల్ రెయిన్ఫాల్. It takes place when moist air over the heated ground becomes warmer than the surrounding air and is forced to rise, expand, cool and yield some of its moisture. It is common in low latitudes on summer days. అంటే ఈ కన్వెన్షనల్ రెయిన్ఫాల్ అనేది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుందంటే ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనకి జనరల్గా మనల్ని సరౌండ్ చేసిన ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో దానికన్నా మాయిస్ట్ ఎయిర్ అనేది ఎక్కువగా వామ్ ఉంటే వి జనరలీ అబ్జర్వ్ దిస్ కన్వెన్షనల్ రెయిన్ఫాల్. ఇది లో లాటిట్యూడ్స్ ఏరియాస్లో పడుతూ ఉంటుంది అండ్ సమ్మర్ డేస్లో కూడా పడుతూ ఉంటుంది ఈ కన్వెక్షనల్ రెయిన్ఫాల్. నెక్స్ట్ ఓరోగ్రాఫిక్ రెయిన్ఫాల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఓరియోజెనిక్ రెయిన్ఫాల్. ఓరోస్ అంటే మౌంటైన్,
Oros means mountain in Greek. It occurs when moist wind is forced to rise over a mountain or other elevation in its path. Next is cyclonic rainfall. It is associated with the passage of a cyclone or a depression. Associated with passage of a cyclone or a depression. Okay. సైక్లోన్స్ గురించి జనరల్గా సైక్లోన్ అనేది కైక్లోన్ అనే ఒక గ్రీన్ వర్డ్ నుండి డిరైవ్ అయింది విచ్ మీన్స్ రివాల్వింగ్. సైక్లోన్ అనేది కైక్లోన్ అనే వర్డ్ నుండి డిరైవ్ అయింది విచ్ మీన్స్ రివాల్వింగ్. అండ్ ఈ సైక్లోనిక్ రెయిన్ఫాల్ అంటే సైక్లోన్స్ కూడా మనకి ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్గా టెంపరేట్ సైక్లోన్స్గా డిఫర్ కేటగరైజ్ ఉన్నాయి. నౌ ఎకలాజికల్ క్రైసిస్, ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ది సైకిల్. ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ద సైకిల్ అంటే జనరల్గా మనకి కోవిడ్ వచ్చింది మొన్న, జనరల్గా అప్పుడప్పుడు ఫుడ్ స్కార్సిటీ ఉంటుంది, వాటర్ స్కార్సిటీ ఉంటుంది, ఎక్కువ ఎండలు కొట్టడం కానీ. సో ఇట్లా సైకిల్ అనేది ఏదైతే మన బయో సైకిల్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా కూడా దాన్ని ఎకలాజికల్ క్రైసిస్ అని అంటారు. నౌ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ట్రాపికల్ ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్. దీన్నే ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ అని అంటారు. దీస్ రీజియన్స్ ఆర్ హాట్ అండ్ రిసీవ్స్ హెవీ రెయిన్ఫాల్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్. Okay. Next, the hardwood trees like rosewood, ebony, mahogany and such type of trees are common in this tropical evergreen forest. Next is tropical deciduous forest. Monsoon forest found in large parts of India. Tropical deciduous forest మనం మాన్సూన్ ఫారెస్ట్ అని అంటాము. దీస్ జనరలీ ఫౌండ్ ఇన్ లార్జ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా, నార్థన్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ సెంట్రల్ అమెరికా. ఈ ఏరియాస్లో ఈ మాన్సూన్ ఫారెస్ట్ కానీ ట్రాపికల్ డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ కానీ ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నట్టు. దే ఎక్స్పీరియన్స్ సీజనల్ చేంజెస్ ఉంటాయి. లైక్ వీ హ్యావ్ సమ్మర్, వింటర్, రైనీ. ది ట్రీస్ present over there are sal, teak, neem, shisham. And the animals we observe there are tigers, lions, elephants, langurs and monkeys. Next, temperate evergreen forest, mid latitudinal coastal region. మిడ్ లాటిట్యూడ్ కోస్టల్ రీజియన్లో ఎక్కువ ఈ టెంపరేట్ ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాము. అండ్ ఆల్సో ఈస్టర్న్ మార్జిన్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్ ఇందులో ఎక్కువ ఉంటాయి. లైక్ సౌత్ ఈస్ట్ యుఎస్ఏ, సౌత్ చైనా, సౌత్ ఈస్ట్ బ్రెజిల్లో ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ టెంపరేట్ ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్. ది ట్రీస్ విచ్ ఆర్ గ్రోన్ ఓవర్ దేర్ ఆర్ ఓక్, పైన్ అండ్ యూకలిప్టస్. నౌ లెట్ us discuss about temperate deciduous forest. These are found in northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile and coastal regions of Western Europe. The trees which are grown there are oak, ash, beech and birch. Animals, deer, foxes, wolves, and the plants or trees, pheasants and monals. Now let us see about coniferous forest. These are found in higher latitudes, at 50 degrees to 70 degrees of northern hemisphere, and it is these coniferous forests are also known as taiga, also called as taiga. Acid rains are caused by mingling of acidic particles of the atmosphere with the rain by increasing the acid content of rainwater. మనకి యాసిడ్ రైన్స్ అంటే తెలిసిందే, ఎక్కువగా ఇండస్ట్రీస్ వల్ల, ఫ్యాక్టరీస్ వల్ల వాటి నుండి ఏర్పడే డేంజరస్ స్మోక్ వల్ల, గ్యాసెస్ వల్ల ఓజోన్ లేయర్ అనేది డిప్లీట్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు యాసిడ్ రైన్స్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ మింగ్లింగ్ ఆఫ్ యాసిడిక్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ది అట్మాస్ఫియర్. సో యాసిడ్ రైన్స్ వస్తే ఏమవుతుందంటే మన చేతి మీద హోల్స్ పడి ఇట్ సైడ్ నుంచి అటు సైడ్ది క్లియర్గా కనబడుతూ ఉంటుంది. సో యాసిడ్ రైన్స్ ఆర్ వెరీ డేంజరస్. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు సేవ్ ది ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ అవర్ ఎర్త్, అవర్ ప్లానెట్ మదర్ ఎర్త్. సో నెక్స్ట్ ఈస్ Kyoto Protocol. A conference by Kyoto Protocol అంటే it's actually a conference by UNO, which is United Nations Organization in Kyoto City, Japan in December 1997. ఈ క్యోటో ప్రోటోకాల్ అంటే ఏంటంటే యుఎన్ఓది వన్ ఆఫ్ ది కాన్ఫరెన్సెస్ అన్నట్టు. యుఎన్ఓ పెట్టిన కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఎక్కడ, క్యోటో సిటీ ఎక్కడుంది, జపాన్లో ఉంది. ఎప్పుడు, డిసెంబర్ 1997లో పెట్టారు. విచ్ ఎయిమ్స్, దీని యొక్క ఎయిమ్ ఏంటంటే is to bring down the release of greenhouse gases to less than 5.2%. గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే ఏంటంటే వీటి వల్ల మన ఎర్త్ అనేది ఎర్త్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతూ ఉండి గ్లోబల్ వార్మింగ్కి దారి తీస్తుంది అన్నట్టు, విచ్ ఈస్ లీడింగ్ టు గ్లోబల్ వార్మింగ్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ యుఎన్ఓ అనేది ఒక స్టెప్ తీసుకుంది విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ క్యోటో ప్రోటోకాల్.
అండ్ దీని యొక్క ఎయిమ్ ఏంటంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఏదైతే ఉందో 5.2% కన్నా తక్కువ చేయాలని ఈ క్యోటో ప్రోటోకాల్ని అయితే తీసుకుంది. అకార్డింగ్ టు దిస్ డిక్లరేషన్ దిస్ ఎయిమ్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ అచీవ్డ్ బై 2008 అండ్ 2012. దీని యొక్క మొత్తం దీని యొక్క ప్రకారం ఏంటంటే ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 5.2% కన్నా తక్కువ ఉండాలి, తక్కువ తీసుకురావాలి. కాబట్టి అది ఎప్పట్లో జరగాలని డిసైడ్ అయిందంటే 2008 నుండి 2012 వరకు అయింది కావాలి అని అయితే ఇది డిక్లరేషన్ తీసుకుంది. ఏంటి? యుఎన్ఓ. నెక్స్ట్ సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్లో మనకి 2 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఈజ్ సింపుల్ సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్, ది స్లాష్ అండ్ బర్న్ మెథడ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. అంటే జనరల్గా మనము చెంచూస్లో ప్రీవియస్ ట్రైబ్స్లో చూస్తూ ఉంటాం. మనం ఏంటంటే షిఫ్టింగ్ అగ్రికల్చర్ని చూస్తూ ఉంటాము, పొడుగు కల్టివేషన్ చూస్తూ ఉంటాము. సో generally that is the thing about this simple subsistence farming. Next, intensive subsistence farming అంటే practiced in areas with high population density on land. ఎక్కువగా పాపులేషన్ డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువ ఉందో అక్కడ ఈ ఇంటెన్సివ్ సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్ అనేది చూస్తూ ఉంటాము. నెక్స్ట్, కమర్షియల్ ఫార్మింగ్ అంటే పేర్లోనే ఉంది, కమర్షియల్గా ఉంటుంది అన్నాడు. జనరల్గా దే యూస్ హయ్యర్ డోసెస్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇన్పుట్స్. అంటే హై యీల్డింగ్ వెరైటీ సీడ్స్ కానీ, కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ కానీ, ఇన్సెక్టిసైడ్స్ కానీ, పెస్టిసైడ్స్ కానీ ఎక్కువ యూజ్ చేసి పంటను అనేది రాబట్టాలని చూస్తూ ఉంటారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కమర్షియల్ ఫార్మింగ్. రైస్ ఈజ్ కమర్షియల్ క్రాప్ ఇన్ హర్యానా అండ్ పంజాబ్. అంటే ఒక దగ్గర కమర్షియల్ క్రాప్ అంటే ఇంకో దగ్గర కూడా కమర్షియల్ క్రాప్ అవ్వాలని ఏం లేదు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అండ్ ఇట్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్. రైస్ అనేది హర్యానా అండ్ పంజాబ్లో కమర్షియల్ క్రాప్, బట్ రైస్ అనేది సేమ్ అదే రైస్ ఒడిశాలో సబ్సిస్టెన్స్ క్రాప్ అట. సో ఇట్ వ్యారీస్. నెక్స్ట్, మూవింగ్ ఆన్. ఇండియా హ్యాస్ 3 క్రాపింగ్ సీజన్స్. ఇండియాలో 3 క్రాపింగ్ సీజన్స్ ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ రబీ, ఖరీఫ్ అండ్ జైద్. రబీ అంటే ది క్రాప్స్ ఆర్ సోన్ ఇన్ వింటర్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ టు డిసెంబర్. అంటే క్రాప్స్ అనేవి ఎప్పుడు చేస్తారు, చేస్తారంటే వింటర్లో వేస్తూ ఉంటారు, అక్టోబర్ టు డిసెంబర్లోగా. ఎప్పుడు హార్వెస్ట్ చేస్తారంటే సమ్మర్లో హార్వెస్ట్ చేస్తారు, ఫ్రమ్ మంత్స్ ఏప్రిల్ టు జూన్. ది రబీ క్రాప్స్ ఆర్ wheat, barley, peas, gram and mustard. Next, kharif season. The crops grown with the onset of monsoon. These are harvested in September to October. The paddy, maize, jowar, bajra, red gram, green gram, black gram, urad, cotton, jute, groundnut and soya beans. These are the basic kharif crops in India. Zaid ante it is the short season during summer months between the rabi and kharif seasons. The zaid crops are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops. జనరల్గా సమ్మర్ మంత్స్లో ఏదైతే ఉందో షార్ట్ సీజన్ ఏదైతే ఉందో రబీకి ఇంకా ఖరీఫ్కి మధ్యలో జైద్ సీజన్ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. అండ్ దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ జైద్ క్రాప్స్. మేజర్ క్రాప్స్ ఏమేమంటాము? ప్యాడీ, వీట్, మిల్లెట్స్, పల్సెస్ని మేజర్ క్రాప్స్ అంటాము. ఫుడ్ క్రాప్స్ అదర్ దెన్ గ్రెయిన్స్ అంటే ఫుడ్ క్రాప్సే కాకపోతే గ్రెయిన్స్ కాదు. గ్రెయిన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ప్యాడీ కానీ వీట్ కానీ దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ గ్రెయిన్స్. ఫుడ్ క్రాప్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ గ్రెయిన్స్ అంటే షుగర్ కేన్, ఆయిల్ సీడ్స్, టీ, కాఫీ, హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ని మనం ఫుడ్ క్రాప్స్ విచ్ ఆర్ అదర్ దెన్ గ్రెయిన్స్ అంటాము. నాన్ ఫుడ్ క్రాప్స్ అంటే రబ్బర్, ఫైబర్ క్రాప్స్ అండ్ కాటన్, జూట్ని వీటిని నాన్ ఫుడ్ క్రాప్స్ అని అంటాము. మెనీ ఇండస్ట్రీస్ tend to come together to make the use of advantages offered by the urban centers known as అగ్లోమరేషన్ ఎకనామిక్స్ అంటే ఏంటంటే చాలా ఇండస్ట్రీస్ అనేవి ఒక దగ్గరకు వచ్చి ఏంటంటే ఈ యొక్క అర్బన్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుండి వచ్చే అవకాశాలు కానీ మంచి సద్వినియోగం చేసి అడ్వాంటేజ్ తెప్పించుకుందామని దే హ్యావ్ డిసైడెడ్. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అగ్లోమరేషన్ ఎకనామిక్స్. నెక్స్ట్, అగ్రోబేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ద ఇండస్ట్రీస్ విచ్ బేస్డ్ ఆన్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్ట్స్. పేర్లో ఉంది ద ఇండస్ట్రీస్ విచ్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ agrobased industries. Today there are nearly 1600 cotton and human made fiber textile mills in the country. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్గా ఏంటంటే మన ఇండియాలో 1600 కాటన్ అండ్ హ్యూమన్ మేడ్ ఫైబర్ టెక్స్టైల్స్ ఉన్నాయంట. మనకు తెలిసిందే అగ్రికల్చర్ తర్వాత సెకండ్ ఎక్కువ మన ఇండియా అనద్దేమో, ఇక్కడ నుండి భారత్ అనలేమో, యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్డ్ అఫీషియల్లీ, డిక్లేర్డ్ అఫీషియల్లీ. మేబీ దెర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ డిక్లేరింగ్ ఇండియా యాజ్ భారత్. వీ హ్యావ్ టు సీ. సో ఏంటంటే మన కంట్రీలో అగ్రికల్చర్ తర్వాత ఎక్కువగా ఉపాధి కల్పించేది టెక్స్టైల్స్ అని మనకు తెలిసిందే.
సో ఇప్పుడు కంట్రీలో 1600 కాటన్ మిల్స్ ఉన్నాయి. హ్యూమన్ అండ్ ఫైబర్ టెక్స్టైల్ మిల్స్ ఉన్నాయి. ఇండియా ఈజ్ ది లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ రా జూట్ అండ్ జూట్ గూడ్స్. వరల్డ్ మొత్తంలో ఇండియానే రా జూట్ అండ్ జూట్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూసర్లో ఫస్ట్ ఉంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ సెకండ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ జూట్. అంటే ఎక్స్పోర్టర్లో సెకండ్ ప్లేస్ ఉంది, ఫస్ట్ ప్లేస్లో బంగ్లాదేశ్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ అబౌట్ 70 జూట్ మిల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇండియాలో 70 జూట్ మిల్స్ అనేవి ఉన్నాయంట. ఫస్ట్ జూట్ మిల్ వాజ్ సెటప్ నియర్ కోల్కతా ఇన్ 1859 ఎట్ రిష్రా. ఫస్ట్ జూట్ మిల్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? కోల్కతాలో ఉంది. ఎప్పుడు? 1859లో రిష్రా అనే ప్లేస్లో. నెక్స్ట్ ఇన్ 2005 నేషనల్ జూట్ పాలసీ వాజ్ ఫార్ములేటెడ్. ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్షన్, ఇంప్రూవ్ క్వాలిటీ, just a second, ensuring good prices to the jute farmers and enhancing the yield per hectare. సో వీటన్నింటినీ కన్సిడర్ చేసి నేషనల్ జూట్ పాలసీ అనేది 2005లో ఫామ్ అయింది ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ ఇండియా స్టాండ్ సెకండ్ యాజ్ ఏ వరల్డ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ షుగర్ అండ్ ఫస్ట్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ జాగ్రీ అండ్ కన్సారీ. వరల్డ్ మొత్తంలో మన ఇండియా సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది షుగర్ ప్రొడక్షన్లో, అండ్ జాగ్రీ అండ్ కన్సారీ ప్రొడక్షన్లో ఫస్ట్ ఉంది. There are over 460 sugar mills across the country. షుగర్ మిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయంట, 460 షుగర్ మిల్స్ ఉన్నాయంటే మన కంట్రీ మొత్తంలో. Industries that use minerals and metals as raw materials are called as mineral based industries. పేర్లోనే ఉంది, just try to use mnemonics more so that you can be able to remember properly. Industries that use minerals and metals as raw materials are called as mineral based industries. India ranks 9th among world crude steel producers with 32.8 million tons of steel production. వరల్డ్ మొత్తంలో మన ఇండియా 9th ప్లేస్లో ఉంది. ఎంత ప్రొడక్షన్? స్టీల్ ప్రొడక్షన్లో 32.8 మిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ స్టీల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మన ఇండియా. లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ స్పాంజ్ ఐరన్. మన ఇండియా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ది లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ది స్పాంజ్ ఐరన్ అంట. నెక్స్ట్ అల్యూమినియం స్మెల్టింగ్. ఇట్ ఈస్ ది సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెటలాజికల్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా. 8 అల్యూమినియం స్మెల్టింగ్ ప్లాంట్స్ అక్రాస్ ది కంట్రీ. అల్యూమినియం స్మెల్టింగ్ ప్లాంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే మన ఇండియా మొత్తంలో 8 అల్యూమినియం స్మెల్టింగ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయంట. ఇన్ 2004 ఇండియా ప్రొడ్యూస్డ్ ఓవర్ 600 బిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ అల్యూమినియం. 2004లో మన ఇండియా ఎన్ని టన్స్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ప్రొడ్యూస్ చేసిందంట? 600 మిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ అల్యూమినియం. నెక్స్ట్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్. It is the fast growing and diversifying industry. It contributes 3% to the GDP. It is the third largest in Asia and 12th in world in terms of size. థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఉందట మన ఏషియాలో అండ్ వరల్డ్ మొత్తంలో 12th ప్లేస్లో ఉంది దిస్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్. ది ఫస్ట్ సిమెంట్ ప్లాంట్ వాజ్ సెటప్ ఇన్ చెన్నై ఇన్ 1904. ఫస్ట్ సిమెంట్ ప్లాంట్ ఎక్కడ సెటప్ అయిందంట? ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిందంట చెన్నైలో. ఎప్పుడంట? 1904లో. దెర్ ఆర్ 128 లార్జ్ ప్లాంట్స్, 332 మినీ సిమెంట్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ది కంట్రీ. సిమెంట్ ప్లాంట్స్ ఏవేవి ఉన్నాయంట? 120 లార్జ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయంట, 128, 332 మినీ సిమెంట్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయంట మన కంట్రీలో. 30% ఆఫ్ పీపుల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ఐటీ సెక్టార్ ఆర్ ఉమెన్. 100%లో 30% ఎవరైతే ఉన్నారో విమెన్ ఉన్నారంటే ఐటీ సెక్టార్లో, విచ్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, విచ్ ఈజ్ అంటే అప్పుడు ఎడిషన్లో అప్పటి ఎడిషన్ని కన్సిడర్ చేస్తే ఇప్పుడు చూస్తే ఇట్ మైట్ బి ఇంక్రీజ్డ్ బికాజ్ యాజ్ వీ నో ది విమెన్ ఆర్ ఎట్లా దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఆల్ సెక్టార్స్, రైట్. నెక్స్ట్ BPO, which is business processes outsourcing. It has brought in new kinds of employment opportunities for many young people. Demand deposits అంటే సిన్స్ ద డిపాజిట్స్ ఇన్ ది బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కెన్ బి విత్డ్రాన్ ఆన్ డిమాండ్. ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ఎంత మనీ అనే కాదు, ఇట్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ అకౌంట్, సేవింగ్స్ అకౌంటా కరెంట్ అకౌంటా అనేది డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఎక్కడైనా మనం మనీ అనేది డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి డిమాండ్ డిపాజిట్. కొలాటరల్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అసెట్ దట్ ది బారోవర్ ఓన్స్ సచ్ యాజ్ ల్యాండ్, బిల్డింగ్, వెహికల్, లైవ్ స్టాక్, డిపాజిట్స్ విత్ బ్యాంక్స్ and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. ఎప్పుడైనా ఎవరి దగ్గర అప్పు తీసుకుంటే మనం తాకట్టు కానీ ఒకలాంటి అసెట్ పెడతా ఉంటాం కదా, లేకపోతే నా ఇల్లు పెడుతున్నా, నా బ్యాంక్లో ఉన్న మనీ డిపాజిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని తాకట్టుగా పెడుతున్నా అని చెప్తా ఉంటారు కదా జనరల్. వెహికల్ పెడుతున్నా అంటున్నారు కదా, సో దట్ అసెట్ ఈజ్ సెట్ టు బి కొలాటరల్. నెక్స్ట్ ప్రైస్ ఇండెక్స్.
చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ ఈజ్ మెజర్డ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ స్టాటిస్టికల్ డివైస్. ప్రైస్ అనేది ఎప్పుడు ఒక ఐటెంకి ఒకే విధంగా ఉండదు. ఇట్ డిఫర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది సప్లై అండ్ డిమాండ్. సో అదేదైతే చేంజ్ ఇన్ ప్రైస్ అనేది ఉంటుందో అది మొత్తం చూపించే స్టాటిస్టికల్ డివైస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రైస్ ఇండెక్స్ అని అంటారు. మొన్నటి వరకు టమాటో రేట్ ఇట్లా పెరిగిపోయింది, ఇప్పుడు మామూలుగా వచ్చేసింది. సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ అబౌట్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. నెక్స్ట్, రైజ్ ఇన్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఫుడ్ ఐటమ్స్ మీద వాటి యొక్క ప్రైస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. సో దట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఫుడ్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ యూస్ టు ఎస్టిమేట్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఫుడ్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనేది ఏం చేస్తా అంటే ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఎంత ఉందో అనేది సూచిస్తూ ఉంటుంది, ఎస్టిమేట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది దిస్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. ప్రైస్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అనేది జనరల్గా 2 టైప్స్గా కేటగరైజ్ అయింది. ఫస్ట్ ఈజ్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అండ్ సెకండ్ ఈజ్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే చేంజ్ ఇన్ హోల్సేల్ రేట్స్ ఆఫ్ ఆల్ గుడ్స్ ఇంక్లూడింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్. క్యాపిటల్ అండ్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్లో హోల్సేల్ రేట్స్, అన్ని గుడ్స్ మీద హోల్సేల్ రేట్ చేంజ్ అవ్వడమే హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటే చేంజ్ ఇన్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యూ సెలెక్టెడ్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ ఎట్ ది రిటైల్ ప్రైస్. ఇందులో హోల్సేల్ అంటే హోల్సేల్గా, కన్జ్యూమర్ అంటే ఓన్లీ ది సెలెక్టెడ్ కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ ఎట్ ది రిటైల్ ప్రైస్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అబౌట్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. Now let us know about taxes. Taxes are the main source of revenue for the government. VAT, service tax, excise duty, income tax, property tax, customs duty and etc. These are the different types of taxes we have. Taxes అనేది రెండు రకాలుగా కేటగరైజ్ అయింది. ఫస్ట్ ఈజ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ ది సెకండ్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటంటే ది ట్యాక్స్ విచ్ ఈస్ చార్జ్డ్ ఆన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ట్యాక్స్ ఆన్ సర్వీసెస్ని సర్వీస్ ట్యాక్స్ అని అంటాము. లైక్ స్పీడ్, టెలిఫోన్ ఆర్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్, రెస్టారెంట్స్లో ఏసీ క్లాస్ అండ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ట్రైన్లో ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు ది సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం సర్వీస్ ట్యాక్స్ అని అంటాము. అండర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ value added tax, the producer only pays tax on value added. Value added tax ante it is another type of tax we can say. Next is direct tax. This have to be paid directly by the individuals or business to the government. Direct government ke pay chestaru. This direct tax we can say direct tax. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ చార్జ్డ్ ఆన్ పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్ అంటారు కదా జనరల్గా, మనం మూవీస్లో వస్తూ ఉంటాము. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఎంతైతే ఉంటుందో, అంటే అందరి మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్ జరగదు. ఎట్లా అంటే హూ హ్యావ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ విత్ దెమ్, హౌ దట్ అమౌంట్ హ్యాస్ కేమ్ ఫర్ దెమ్ అనేది బ్లాక్ అమౌంట్, బ్లాక్ మనీ అని చూస్తూ ఉంటాం మనం జనరల్గా. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో పర్సనల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ మీద ఛార్జ్ చేసే ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటాము. అండ్ అదర్ ఈజ్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్. నెక్స్ట్, ఇన్ ఇండియా అబౌట్ 80,000 people are killed in road accidents. 13% of total fatality all over the world. ఇండియాలో 1 yearకి 80,000 people అనే రోడ్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోతున్నారట. అండ్ ఇన్ 2000 more than 3% of GDP was lost due to accidents. 2000లో more than 3% of GDP was lost due to accidents. Road Safety Week is observed in January every year throughout the country. ఎవ్రీ ఇయర్ జనవరి అనేది రోడ్ సేఫ్టీ వీక్గా కన్సిడర్ చేస్తారు ఎవ్రీ ఇయర్ మన కంట్రీలో. ద థీమ్ ఆఫ్ రోడ్ సేఫ్టీ వీక్ ఇన్ 2006 వాస్ రోడ్ సేఫ్టీ అండ్ నో యాక్సిడెంట్. 2006లో థీమ్ ఏంటి, దాని యొక్క థీమ్ ఏంటి అంటే రోడ్ సేఫ్టీ వీక్ థీమ్ ఏంటంటే రోడ్ సేఫ్టీ అండ్ నో యాక్సిడెంట్. నౌ లెట్ us లుక్ అబౌట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అంటే మనకు తెలిసిందే, ఒక ఇండివిజువల్ బైక్ కానీ ఏదైనా వెహికల్ కానీ రైడ్ చేయాలంటే దే నీడ్ టు హ్యావ్ కంపల్సరీ ఏ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్కి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏంటంటే రెసిడెన్స్ ప్రూఫ్ విచ్ హ్యావ్ టు బి అటెస్టెడ్ కాపీ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్. రేషన్ కార్డ్ అంటే రెసిడెన్స్ ప్రూఫ్లో రేషన్ కార్డ్, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, ట్యాక్స్ రిసీప్ట్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ, ఓటర్ ఐడి కార్డ్, passport, Aadhaar card, and age proof attested copies of the following: school certificate, passport, birth certificate, Aadhaar card or PAN card of income tax. So these are the documents which must be there for learner's license. License అనేది మనకి 2 types ఉంటుంది. ది ఫస్ట్ ఈజ్ లెర్నర్స్ లైసెన్స్. ఇంతకుముందు మనం చూసాము డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ఏవేవి ఉండాలి లెర్నర్స్ లైసెన్స్కి.
లెర్నర్ లైసెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టెంపరరీ లైసెన్స్ వ్యాలిడ్ అప్ టు 6 months ఇష్యూడ్ టు లర్న్ డ్రైవింగ్ మోటార్ సైకిల్. అంటే లర్న్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైతే లైసెన్స్ ఉంటుందో దాన్ని డ్రైవింగ్ లెర్నర్ లైసెన్స్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ అప్ టు 6 months ఓన్లీ. నెక్స్ట్ పర్మనెంట్ లైసెన్స్ అంటే ఆఫ్టర్ 1 month ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూయింగ్ ది లెర్నర్స్ లైసెన్స్. దిస్ ఈస్ ది పర్మనెంట్ లైసెన్స్ వీ కెన్ సే. ద ఫాలోయింగ్ పీపుల్ షుడ్ నాట్ డ్రైవ్ వెహికల్స్. కొంతమంది ఎలా పడితే అలా డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే లైక్ దే డ్రింక్ అండ్ దే డ్రైవ్ డ్యూ టు విచ్ మేజర్ యాక్సిడెంట్స్ మెనీ యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఎవరెవరు డ్రైవ్ చేయొద్దు, we have to see, we shall see. Having consumed alcohol, have been taking any medicines or drug that affects their responses. The hide as tiredness affects the driving skills and reaction time. ఎక్కువ టైర్డ్ అయినప్పుడు కూడా డ్రైవ్ చేయడానికి వీల్లేదు. అంటే ఎక్కువ టైర్డ్ అయ్యి వాళ్ళ ఒక డ్రైవింగ్ స్కిల్స్ మీద కానీ రియాక్షన్ టైం. అంటే ఇప్పుడు ఎదురుగా ఒక వెహికల్ వస్తూ ఉంటే వీ జనరలీ సీన్ మూవీస్ ఆర్ సీరియల్స్, రైట్? If they are sick or injured, they are not supposed to drive vehicles. If they are angry or upset also, they are not supposed to drive. 150-year-old shabby ultra pool bridge in Bhagalpur district of Bihar collapsed apparently due to poor maintenance and fell over the Howrah Jamalpur superfast passenger train passing under the bridge, killing 35 people on December 1st, 2006. 2006 December 1st రోజు 35 పీపుల్ చనిపోయారట. ఎందుకు? ఒక బ్రిడ్జ్, ఏం బ్రిడ్జ్? ఒక షాబీ అల్ట్రాపూల్ బ్రిడ్జ్ ఎక్కడుంది? భగల్పూర్లో ఉంది, బీహార్లో, భగల్పూర్ డిస్టిక్లో ఉంది. అది అని ఒక ఏంటి 150 years ఓల్డ్ అంట, ఎప్పుడో పాతకాలం నాటి బ్రిడ్జ్ అది. అది కూలిపోయి దాని కింద ట్రావెల్ అయ్యే ట్రైన్, ఏం ట్రైన్ అది? హౌరా అండ్ జమల్పూర్ సూపర్ ఫాస్ట్ ప్యాసింజర్ ట్రైన్ దాని మీద కూలబడి 35 పీపుల్ యొక్క చావుకి కారణమైంది. సో వీ హ్యావ్ టు సీ హౌ ది పూర్ మెయింటెనెన్స్, హౌ ది మెయింటెనెన్స్ వాజ్ అప్పుడు 2006లో. అండ్ వీ ఆల్సో ఫెమిలియర్ విత్ ద రీసెంట్ ఒడిషా ట్రైన్ యాక్సిడెంట్, రైట్? సో అంటే మనకి ఎస్సీఆర్టీలో ప్రింట్ అయ్యే వాటి గురించి అడుగుతున్నారు. ఇక డిఎస్సిలో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ది కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ జనరల్ నాలెడ్జ్. నెక్స్ట్, ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్ 182 కనిష్క వాజ్ బ్లోన్ అప్ మిడ్ ఫ్లైట్ ఆన్ 23rd June 1985 బై ఏ బాంబ్. ఇన్ ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్ 182 కనిష్క అనే ఒక ఫ్లైట్ ఎట్లా అంటే ఒక బాంబు వల్ల అంటే 23rd June 1985లో పేలిపోయింది. నెక్స్ట్, ఫ్లైట్ వాజ్ ఇన్ ది ఫస్ట్ లెగ్ ఆన్ ఇట్స్ మాంట్రియల్ లండన్ ఢిల్లీ ముంబై. ఈ ఫ్లైట్ రూట్లో ఉండి అది ఎక్స్ప్లోడ్ అయింది బాంబ్ వల్ల. నెక్స్ట్, ప్లేన్ క్రాష్డ్ ఇంటూ అట్లాంటిక్ ఓషన్లో కూలిపోయి పడిపోయింది ఆ ప్లేన్. అబౌట్ 307 passengers and 22 crew on board died. 307 passengers, 22 crew members have died in that accident. నెక్స్ట్, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ మేజర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అనేది మనం అంటే ప్రీవియస్గా మనం చూసాము, ఇప్పుడు కూడా ఎస్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్. డ్యూ టు ది పూర్ మెయింటెనెన్స్ దీస్ యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, ఇజంట్ ఇట్? ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఏంటంటే ఇన్ 2004 ఇన్ ఏ స్కూల్ ఇన్ కుంభకోణం, తమిళనాడు. ఏంటంటే కిచెన్ పక్కనే స్కూల్ క్లాస్ రూమ్ ఉంది. ఆ గ్యాస్ లీకేజ్ ఏమయ్యి ఒక మేజర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి 93 పీపుల్ చనిపోయారంట. ఆ ఫైర్ యాక్సిడెంట్లో ఎక్కడ జరిగింది? 2004లో ఒక స్కూల్. ఏ స్కూల్? తమిళనాడులో ఒక స్కూల్, కుంభకోణంలో ఉన్న స్కూల్లో ఈ యాక్సిడెంట్ అనేది జరిగింది. అందులో 93 పీపుల్ చనిపోయారు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఏ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అక్కర్స్ వీ నీడ్ టు కాల్ 101 ఇన్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్. మనకు తెలుసుగా, ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ కాదు, దే కమ్ అండ్ దే హెల్ప్, దే ప్రివెంట్ ది ఫైర్ టు అక్కర్ మోర్. ఎట్లా అంటే 101కి కాల్ చేస్తే వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు, దే హెల్ప్. సో అండ్ ఆల్సో ఏ బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఎట్ దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్ వాజ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 2013. నౌ లెట్ us see ది డివిజన్ ఆఫ్ రోడ్స్. ఫుట్పాత్, రోడ్ డివైడర్ అండ్ జీబ్రా క్రాసింగ్స్ ఉంటాయి మనకి. జనరల్గా యాక్సిడెంట్స్ అనేది రోడ్ మీద కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు లెఫ్ట్ సైడే నడవాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ ట్రాఫిక్ సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్. గ్రీన్ వచ్చినప్పుడు వెళ్ళాలి, రెడ్ లైట్ పడ్డప్పుడు ఆగాలి, ఆరెంజ్ లైట్ వచ్చినప్పుడు వీ నీడ్ టు గెట్ స్టార్ట్ టు మూవ్, అంటే రెడీ ఉండాలి టు మూవ్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ట్రాఫిక్ సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్. వీ నీడ్ టు బి అవేర్ ఆఫ్ దీస్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్. సి హియర్, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ జనరల్గా 3 types ఉంటాయి: మ్యాండేటరీ సిగ్నల్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ సిగ్నల్స్, సైన్స్ అండ్ కాషనరీ సైన్స్. మ్యాండేటరీ సైన్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి, అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ పోస్ట్ కానీ, పబ్లిక్ టెలిఫోన్ గురించి, పెట్రోల్ పంప్ గురించి, హాస్పిటల్ గురించి, రెస్టింగ్ ప్లేస్ గురించి.
అండ్ కాషనరీ సైన్స్ అంటే జనరలీ మనం రోడ్ మీద వెళ్తూ ఉంటే చూస్తూ ఉంటాము. వీ యూస్ జనరలీ వీ సీ ది సైన్స్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ అబౌట్ ట్రాఫిక్ సైన్స్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది సోషల్ ఇంపార్టెంట్ ninth class social brief short notes for TST, DSC, TRT and other teaching exams. If you find this video useful, definitely like, share and comment, and just do not forget to subscribe to Let's Edutain. Until the next video, just keep learning new things, guys. Keep subscribing to Let's Edutain.